Пошли. Значит, что нам надо сделать? Этим мы помогли. Там помогли. Нам надо, короче, дождаться эту старушку-мусорщицу. Старушку-мусорщицу, еще нам надо это уговорить на свидание пойти, еще этого отправить. Отправить тело относить. Hey there, but that's not really what I wanted to talk about. I wanted to thank you instead for getting me and my friends in here. And we even found some new associates, such as they are. Good, I think. Noid is getting a Sona, the programmer. She's doing whatever she does. Behind that radio computer of hers. She doesn't talk to us much. And the crab man hasn't shown himself, thank God. Sure. You helped us out. I can repay the favor. What do you want to know? Oh, she's a bit odd, I have to say. Doesn't talk, but earlier today she told me about Welkins, and she seemed oddly happy, like she had some idea with those little creatures. Some artistic idea. I didn't really listen, I was busy. Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moves. I just try to stay away from the crab man. But he talks to Noid. They seem to have some thing going on. Beats me. Noid said they get along somehow. They're both crazy enough, I guess. Он разговаривает с Нойком. Зачем? Понятия не имею. Ной говорит, что по какой-то причине они лают. Наверное, оба одинаковые сумасшедшие. И чем он там занимается? He doesn't really answer our questions, see? Он не слишком-то Not that it's easy разговорчив, to ask знаешь ли. them. What are we supposed to do? Yell up at the tower? А Who do you что want to по know поводу about? остальных? И кто тебя интересует? Andre. He's a cool Ну, он guy. клёвый, Doesn't хотя really так и come не off as скажешь. one, but he is. Для меня, He по takes крайней care of мере. shit. Он Sorry. заботится о всей I mean, херне. he's got a vision. У него есть What life should be, видение you know? того, какой He должна tries быть to push жизнь. things until everything falls into place. He's Что nothing. он организовал? Да But then ничего, again, но с there's другой nothing to стороны, organise здесь around и here either. организовать Must have ничего. taken it as a sign when he Должно found it быть, когда abandoned like that. нашел Said ее it вот was в an таком augury. состоянии совсем I don't know where he заброшенный got that щел, from. это Andre's not каким-то super знамением intelligent. сказал, что исполняется I've never seen him so пророчество. psyched Я about никогда anything не though. видел его настолько And he's often взвинченным, psyched. это его I mean, not обычное that he does состояние. drugs, just high, you know. Ну, то есть под кайфом. Yeah, Расслабься. drugs, shit, fuck. Нам don't на care. все плевать. Yes. Anyway, Андрей твой Yes. парень? Ну, да. who do you want to know about? А про остальных можешь рассказать?
He's a four-burger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not egg, I don't know about him, but Noid and the rest are from... He's real hardcore about the lifestyle. What do you mean, do? Like, for a living? He's a carpenter, trained and all. He's very good, he just doesn't have the mindset to work like that, in a shop somewhere. Not to sound too dramatic, but I wouldn't make light of his belief system when he's around. Noid's a serious person. He's serious about the lifestyle. It's just something poor Fallberg kids do every spring to pass the time. We walk the entire length of Boogie Street. I don't know, man. Have you been down Boogie Street? It's a little bewildering. Okay, then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. It's got a lot of immigrants and all kinds of different people. Yeah. Who do you want to know about? What do you mean? Oh, that. Here's the part. Anodic music doesn't really do vocals in the traditional sense. Vocals are thought of as rock. That's to say they're a bit backward. No offense if you like rock music though. Rock music's cool by me. Anyway, even if you don't have vocals, you still need someone to say something every now and then, right? To urge things on. That's where the party boy comes in. He basically just stands on the stage and dances and yells how awesome. I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Dancing makes you dance like sneezing. Anyway. Actually, we don't know where he's from. One time we were out partying somewhere in backwater Fallberg. Or maybe even Coal City. I can't remember. Maybe it was Egg was yelling along to some jam song on spinning, all night long. Just kept yelling until he didn't have a shred of voice left. When Egg came with us, he made this wheezing puppy dog sound all the way back. Couldn't even... It was definitely Coal City. Because people are sweet. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent for a moment. You wish you'd been there. Who do you want to know about? Me? Again? I told you, I'm a silver bird. There's that phrase again. Really reminds you of something. It means I don't answer questions about myself. Thank you. Sure. Welcome back. The silver bird is already... Welcome back. O pasaro di hint. It flutters by your ear. It's what the Zemoyaki, the Gradian community in Revachol, call a person who never breaks under interrogation. It's an organized crime term. What do you mean? Alright. My father was a Zemyaki. He died years ago. He was a bad man. He bought the family a huge house, so we got to live, at least temporarily, in a giant castle in Jamrock, and then he died. What do you think? The competition came and took everything away, so after his death we had nothing left, and we were in danger. My mother had to change her name, mine too. We left it all behind. Yeah. I was kinda hoping you'd end that mess before we got going. It feels like I've been slowly turning dad-wise into a corrupt business perk. Shame you didn't.
Все, мы разговорили, это дальше-то. Проверить, откуда был сделан выстрел, где это надо. А под какой коробкой ты приехал? Нам надо уговорить эту на свидание сходить. Она даст нам лодку, и мы сплаваем на остров, откуда был сделан типа выстрел. Для этого надо избавиться от этого. От Кацураги. Прежде чем от него избавиться, ну вот лодки-то стоят, что бы не взять. Прежде чем избавиться от Кацураги, надо забрать свой пистолет у мусорщицы в 10 вечера. Потом мы отправим его труп отвозить, а сами пойдем на свидание. Видимо так. Да, он идет с телом, но нам надо сначала сходить пистолет забрать. Я же хотел посмотреть, как тут работает это быстрое перемещение. Вон, видно тебе, как он? Fuck, does Kuno care? Ты не знаешь ничего про попавшееся Kuno doesn't give a fuck. Oh my god, I told you that. Shut up, see. Now they're gonna take you to Lane. She sounds like she's about to cry out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Она готова расплакаться. Deny everything, Kuno. Kuno's not gonna say anything. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Это явно неспроста. Помнишь лачугу со свиной головой? Стоит туда заглянуть. Лачуга со свиной головой? Это где было? Kuno doesn't fucking care. Ты помнишь такую лачугу со свиной головой? Я вот не помню. Лачуга со свиной головой. О, вот это вот. И что тут? Здесь все кишит саранчой. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. Well, detective, it appears you've solved the Похоже, вы case раскрыли дело. of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary По insect крайней мере, case. в этом So at least направлении that's все going идет well. отлично. Yes, Да, именно так я I feel we are подумал. nearing a Ага. real breakthrough. Чувствую, у нас прямо переломный момент. Думаешь, острова If Лиски, anything, возможно, где-то the рядом? presence На of the самом locust деле, points to the opposite. присутствие But what do I говорит об know? обратном. I'll let you Нужно handle the поговорить Kuno с side Куно. of things. Куно, разбирайтесь сами. Ну ладно. Fuck, does Kuno care? Я знаю, что это Yeah. ты спер саранчу. Kuno took the bugs. So what? Насекомых забрал Куно. So it wasn't the phasmid. A wave То есть of это не disappointment фазмит, washes я over you. окатываю это разочарование.
They're not pets. Don't you know what locusts are? When they come out of the fucking sky. Fucking Stop! You stop! It's like they're... The girl forces herself to watch again. The corners of her lameness is causing her physical pain. The damage may be permanent. Maybe I am. Художник. Может, я и правда художник. Это здорово, Куно, создать искусство. Yo, fuck you, see? Kuno made himself into Kuno. Куно сделал себя Куно. Make yourself into a pig. So that's what this is about. Так вот в чем дело. Мы с Куно все обсуждали. Я обещал ему, что не буду тебя арестовать. Не верю. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now. Use this momentary confusion to take control of the situation. Ситуацию в свои руки. I don't give a shit. I don't need the... The girl's face appears again, above the fence. Just long enough to make eye contact with Kuno. Kuno's gonna let the fucking locusts die. Сдохнет она теперь и все. Не могу не спросить, что значит играть Саранчу. Да ничего не означает, херня это. You really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Прибился к городу Куно, теперь он отстойщик. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Чё они там вообще ловят? Австралийского фазмида. The fuck out of here. Kuno's tired. There's silence between the two children. Между детьми повисло молчание. Ну и чё? Саранчу исследует. Слушай, а зачем нам у него штаны-то покупать? Нам штаны предлагают купить для чего? Oh, hello, sweetie. So nice to see you again. Hello, officer. I think I almost have it. Я поговорил с Куно, он обещал больше не врать Саранчу, то есть это и правда был убит ребенок. Спасибо, что рассказал. Это добрая вещь, верно? Значит, можно снова попытаться. Если что-то грызет, it's not this Kuno kid or the missing locust. Уверенность, дело не в Куно и не в пропавшей Саранче, дело в чем-то другом. Да, вы правы. We just need to restock the empty trap. Нам еще раз все проверить. Darling, I told you to take it Милый, я easy. запросил тебя осторожнее. Ты заболеешь, да, ты права. There won't be a next season. Не будет Not никакого for this. лета ни для Find the Фазмида, Phasmid либо or найдите его, admit либо defeat. признайте поражение. Что ж, я могу положить в ловушку новую наживку. Уже столько всего сделали, не делай теперь бросать. Я верну наживку. We are getting really carried away with this, aren't Неплохо we? нас заносит с этим делом, да? Really? It's too much, Он officer. офицер, это чересчур. What Morel means Мало is хочет сказать спасибо Here's за a помощь. fresh batch of locusts. Вот порция свежей Саранчи. Co-discovery. You'd be Почти famous. соавторство. Ты This должен would show them иметь. all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Пошли. Или, я так понимаю, нам надо разложить эту Саранчу. Чё перед этим? Сначала положите приманку в ловушку, которую нашли пустой перед этим. Самое сложное вспомнить, какая из ловушек это была. Самое сложное это найти их все.
наверное, до 10 все равно надо считаться. Первая ловушка где-то тут была, она, по-моему, была какой-то. Вон она. У нас саранчой, она не пустая. The locusts aren't doing all too well. Где оставшиеся ловушки? Сюда нам вообще. Слушайте, где идти? Ну, сейчас найдем, да уж. Мы выйдем в кухню. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. From here to the whirling, I can't see how. The church is in the way. It's military, a service depot of some sort. The washerwoman mentioned a depot up the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. The reeds dance slowly around the empty trap. The locusts, dazed from being transported, slowly begin to acclimate to their new surroundings. They're not really going to get the chance to get comfortable here. Good. Now that's done. When can we get to our impending apocalypse of a murder investigation? Don't answer that. It was a rhetorical question. He doesn't want to. But if there is one more cryptozoological runaround, he must force the investigation back on track. This better. Управляйте станцию, сообщите об этом. Блин, зачем? Где эти танцы были? Я без понятия, как действовать. Главное запомнить зацепку. Тут какая-то дверь, которую можно вскрыть. Она идет с проверкой. Шанс 3%.
один же раз у нас как-то получилось это быстрое перемещение. Hello, dear. Thank you for doing that, dear. Her smile is weary. Earlier, Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Боюсь, он все же перемерз. Yes, field work is a young person's game, as they say. Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. That really is too much, sweetie. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's given up. Different? How? I'm in doubt, sweetie. That's all. It's a strange feeling. And when a police officer asks, do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? Seeing the Insulindian phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. Morel's so proud of it. A terrible sting in the heart. Regret. No, sweetie. There's more to it than that. Morel was so eager to believe my story that I'm some queen of the cryptozoologists. That I am a queen? But now, we're both getting old and he's still working himself. The lieutenant opens his notebook. He's hiding. These things are tough on him. Matters of love, not violence or deceit. An acorn is not the same as the tree. That requires time, diligence, and care. But it is. We've spent. If I hadn't led him down this path, he could have a steady job lecturing at a university. But if the dream comes to naught, what good is it? No, I was a paraplegic before we met. He didn't know. She has to swallow to relax her throat. It's keeping her from talking. Maybe. But then what you have to know is the Insulindian phasmid probably does not exist. Let us fools chase our ghosts. I'm not sure of anything. Rising, unfolding from the reeds on a hot summer's day, like a benevolent god. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. Really? Oh, sweetie. Please don't get stuck on the dream.
No one can stop you from finding the phasmid. Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. Okay, it's 1113 Tabernacle. A sigh. She doesn't think you'll need it. You too, sweetie. A dream. Like that, she drives off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside the cold. We should go too. Нам тоже пора. Так, я не совсем понял, так нам надо проверять эти ловушки или нет? Ловушки. Похоже, нет. Странно. Да, он сейчас эту саранчу вставит. Так чего, Рахат, иди сюда ко мне. Чего? Здравствуйте. Так, что мы сюда идем-то зачем? Да, опять пошел. The trap is four things. Бедная саранча. Так. Куда мы идем? Нам надо какую-то старушку мусорку найти, которая будет тут 10 часов ползать.
Someone has left an unidentified... The cloth, if you can still call it that, makes a soft crunching sound as you thrust your finger. It's streaked with dried seagull shit and tangled. Please tell me you're not taking that with you. You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jackets? Который испражняется на ничего не подозревающей куртке. Me neither. You should still take it. Все равно стоит ее забрать. Just dead and dying locusts, and the slow sway, poor things. Да. Сигаретные бычки. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking a shot? Just some urban detritus. A bottle. I don't see it, Lieutenant W. Freighter. I don't see a person take a shot here and hit something there, in the whirling in Iraq. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2 kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out those? A smoking assailant who favors Timotiri to Astra or July? Cigarette butts are everywhere. This is a common brand for all men. Still, you felt it was important enough to make a mental note. That means something. You didn't pay attention to any of the other cigarette butts on the coast. It's not possible to climb that ladder, and even if it were, why? There's no platform up there to aim for. There, 1.2 kilometers over the cold water of the bay, blue from the distance and the air, you see the smallest rectangle. It's glowing in the dark night. The lights are on. Glazia must be in there. You're such a good girl, you think. Вот умница, думаешь ты. Так, ну хорошо, это нам засчитали, нет? Так, с края земли. Теперь с пирса надо посмотреть. С края земли не стреляли, хорошо. Где этот пирс? А тебя нет, я тебе показываю, ты не отвечаешь. Хотя я тебе давно показывал. Пошли пирс искать.
Так, пирс искать, пирс. Пирс, я так понимаю, это где-то, где этот вот труп был этого. Вот так, правильно, вот так. Все понятно. Папа понял? Папа, подошел хватит. Бабушка, смотри. Все опять поплакивает. Что поплакивает? Да, это улица. Да. Какая? Проходи. Ну, это-то пирс, нет. Далеко внизу тебя ждет только метров 20. There's some tin, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Ну так труп-то забрала. А это другой труп-то. Меня интересует, где тут пирс этот? Пирс, которого стреляют, там стреляли и прочее. Ну и чё ты сел на телефон-то? Отдельный маленький, не знаю где. Где вообще пирс этот находится? Почему на карте не отмечено ничего? Он отмечен, просто мы карту читать. Там на этом пирсе кто? На нем кто-то есть. Не знаю я. Ничего нет. Только вот поворот там был, да. А как расстояние-то это? Можно как-то отодвинуть его, нет? Отодвинулись. You see, a once bright mural, a slogan used to intertwine with the... Looks like tomorrow never came. Я один выжил. Один электрощиток, сейчас ничего не подходит. А там-то он с той стороны, что за фигня, как туда попасть? Кто бы знал, да?
этот пирс. Так, Славь. Давай сам чего хочешь. Где же тут пирс? Пирс должен быть у воды. Yes? Чё тут нет? Может, пирс с той стороны? Съешь свой хвост-то. Вот есть какая-то точка, которую надо осмотреть. Он никак ее не осматривает. Жаль, ты жаль, собственно, тоже хорошо. Вот этот не пирс, что ли? Вот ведь пирс, вот он. Доски скрипят, крючок скрипят. Чем тебе не пирс, а? The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. Oh? Well, how can I assist you then?
This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. The church looks old and weather-worn. There are no lights in. Around the large wooden building, you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual, your money disappears into the coin slot. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry. Different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible, a half-sunken seafort, its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it was abandoned, quite its leaves ripped from it by the winter wind. Can you tell? From this distance? I don't think it's possible. It's not. The details are blurry. There's water vapor in the way and waves cut into the islet. Really? I don't have the eyesight to make it out. The little brave birch tree seems to wave back in the wind. Понятно, что нам надо туда, ну и чё? Меня интересует, где мы пирс должны идти. Истина какая-то, ну. Залезешь? You're back. Good. What can I help you with? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Есть понятие, как попасть на этот гребаный пирс. Ну да, легче тесно. Щекотно. Нагнулась. The same small, heavy door. No lock. После высушенных белых цветов. Так, ну давай посмотрим.
I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Two neon-lit shapes, a man and a woman having sex. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside. A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez. B prime, B double prime, and B triple prime. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. Пирс — это где-то у церкви за этим большим зданием. 1 kilometer away, a point beyond the docks, the shot would have been a small miracle. 5% likelihood. Так. За церковью. За церковью где-то между церковью и большим зданием. Не грызи, Рахат. Что он там грызет? Ну включи, покажи, что он там. Надо резинку там обидеть. Или пластик хотя бы. Пластик он ест. Я вижу, Рахатик, конечно, побежал. Как? Куда он так пошел? Ой, не знаю. Не знаешь, что нравится? Смотри, у него там много похода. Ноги белые, хвостик белый. Вид. Так, значит, идем, что получается, к церкви туда идем. Ищем, пытаемся найти, где этот хренов пирс. Я думал, что на пирсе убили этого мужика. Ну, не убили, а это...
который провалился-то там. Вот церковь. И вот это здание. И пирс нарисован вот тут вот. Это и нарисован пирс. И почему он не осматривает эту точку, я без понятия. Это и есть пирс. There's some tear, an empty cigarette, 2 empty bottles of... No, there's more in there. Livid strawberry liquor. A tragedy. Какая трагедия. He shakes his head with genuine sadness. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red As. You see traces of mayonnaise and cat. It's hard to concentrate in the smell. Мы рано, что ли, сюда приходили? Вот это и есть пирс. Почему он не осматривает его, я не знаю. Ну так все равно хоть бы сказал, что расселять отсюда не могли, там еще что-то. Как я вот должен понимать, что это пирс или не пирс, ничего ж не подписано. Если ничего больше не взаимодействует, нигде. Я бы сказал, что вот это все затоптали или чуть-чуть. Мы должны были осмотреть, могли отсюда стрелять или нет. Он не осматривает. Нет, я специально сходил на карту посмотреть. Он, этот пирс. Пирс там. А что, электрощиток больше не осматриваю? А вот снизу спустимся, может там обойдем что-нибудь. Ложись, дай спать, рахат. A few look at poor things. Бедный саранчата. The dome-shaped plastic boy bobs up and down. Да, осматривали, он пустой же. Видишь, туда дальше не идет. Ой. The trap is fit, poor thing. Ой, а это что такое? Я такую не помню картину. Или помню. А, тут, наверное, дыры будут сейчас расстрельные типа. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Визуальный анализ 2. У нас еще нету визуального анализа больше лица.
Мы больше не можем его... Scattering. Meaning this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. The lieutenant also nods. It is quite, he nods in agreement. All right. I'm glad we stopped when we did. My neck was starting to hurt. If there's nothing more, we should get going. Так, ну-ка, может, что-то одеть можно, чтобы визуальный анализ улучшить. Какие-то очки, я не знаю. Куда-то ушел. Он спит на этой тряпочке. О, визуальный анализ +1. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, +1 reaching from one corner to the other. Надо 3. Ничего не плохо. Рахат. Да блин, где эта одежда? Куда делась? Ничего не плохо. О, одежда. Логика, авторитет. Полицейская группа. Теперь у нас 3 стать визуальный анализ. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall. Какого хрена? Reaching Теперь from надо one визуальный corner to the анализ other. 4. Пошли-ка нахрен, блин. Ничего недоступно. А? Да, бумажку оторвал. Наешься этого целлофана, ничего. На пирс не идет. У нас уже визуальный анализ 4, а он говорит, что надо +1 визуальный анализ. Ну еще и как я его сделаю. +1. А можно как-то увеличить интеллект? Рахат, ну хватит. Иди уже, иди отдыхай. Сейчас столько игрушек, Рахат. Вот всяконьких. Тебе уж разрешают, ты тряпочки и все. Ну зачем ты целлофан этот грызешь? Да что ж такое, а? Нельзя, Рахат. Все от тебя спрячем, все уберем. Ну, на. Может, вот мысли, когда эти учишь, что-нибудь повышаться, нет? Уже есть выучить мысли. Вот это-то.
Все. Мы можем попасть, там ничего не видно, а просто что-то никак. Ну вырос, да, достаешь, теперь и до сюда достаешь. Хорошо, молодец. Бандит. На, смотри на него. До телевизора. The trap is filled, poor things. Так, ладно, давай до 10 помотаем время, как надо книгу перечитать, да? The bullet is safely sealed away in a plastic bag. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad. What? Что? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say find the weapon that shot me. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket is split open. It feels cold, even through the bag. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairline, it's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What can you say about the bullet so far? Что можете сказать о пуле о настоящий момент? Это гильзовая пуля около 5 мм в диаметре. Okay. Ладно. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader, like those typically found on the street. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very. Something tells you that won't be anytime soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Так. Сохранимся и попробуем проверку пройти. The bullet is still safely sealed away in a plastic bag. You can't remember what happened last week. What makes you think you're going to remember? The bullet is still safely sealed away in a plastic. You can't remember what. Не получилось. Еще раз пробовал. А сколько надо выкинуть-то? Тебе видно его, нет? The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. You can't remember what happened last week. Расческу. Да. Я ж говорю, он до телевизора стал доставать. Залез на полку, стащил расческу. Теперь грызет. The bullet is still safely sealed away in a plastic. You can't remember what happened last. Да, свою.
bullet is still safely sealed away in a plastic bag. A rifle, Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46mm from the surplus left over from the turn of the century. The 4.46 caliber was widely used with the Belma Grave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theatre of the Ent. Incidentally, you have just such a rifle with you. The dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial. No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around. Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're What are you thinking? Bullet? Что вы думаете о пуле? Кажется, я знаю, откуда это и откуда. Возможно, выстрел был произведен из винтовки Бельмограф. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around Martinez or anywhere in Russia, really. Sure, there's some arms trafficking, but the laws prohibiting the use of breech loaders we inherited from the monarchy have been effective, from what I've seen. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Но в конце концов они понимают, что это к лучшему. Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. But back to the investigation. Но вернемся к расследованию. Похоже, мы охотимся за любителем антиквариата. Глади жертву быть связанной с иностранными партизанами. Давайте выясним это. Следующий шаг — найти само оружие. Найти оружие — это как? Как мы должны найти это оружие? Хотели время промотать, да? A cockatoo is a... This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular... A police badge on which you see the photo of a... As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but it smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk, if not by human hands, then perhaps the feral dogs that the faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say, the jacket spent some time on the crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it? Somewhere, high above the city, a pair of seagulls. They are like the Bombay. All of a sudden, the Bombay doors open. Splat. An explosion of white on a man's shoe. A curse goes up. But it's too late. You've already thought about it. And now your hands are covered in muck. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a
хорошо, вот он пирс, да, вот он пирс, вот мы по нему ходим. По этому пирсу что мы можем тут так смотреть? У него никаких мыслей, ничего не возникает. Вот есть какая-то фигня, которую он не хочет, с которой взаимодействовать. Туда войти не может. Все он может. Тут вот висела куртка, висела на пирсе. Вроде бы. Не знаю, куда еще-то, что подойти, он ничего ни о чем не думает. Так нету никаких взаимодействий, ты видишь? Если бы стреляли отсюда, было бы хоть какое-то взаимодействие. Его нету. You see, a slogan used to intertwine. Я боюсь, что мы труп этот рано просто осмотрели. И еще что мы там с картиной вот провалились, не осмотрели You эти pick up пули. the handset. There's a tone. The machine is operable. Ну и что, ну кому набрать? Calling. Still call. This feels wrong. Какое-то неприятное ощущение. Будки прекращаются. Кто-то поднимает трубку. Пьер, это ты? Да, это Пьер. Как хорошо, что ты нашел меня вовремя. Мне так одиноко, даже животные умерли. И какие у вас были животные? А вы точно Пьер? Her voice is drowned in. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he didn't. Calling, still calling. Again. Someone with a masculine. Жерар, что за дебильное имя? Поменяй его. Тебе что, 5 лет? Phone disconnect. Calling. Still. Stop calling me, man. I'll get you your money, alright? You got the wrong number. Don't call him. Disconnect tone. Сигнал разъединяется. Давай еще раз наберем, да и все. Calling. I'm tired. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Похоже, он довольно давно ни с кем не разговаривал. If I could go just 1 month without raiding, Если бы можно было не 2 писать months, хотя бы месяц, I could regenerate my brain. The man disappeared. You do not hear the customary. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Strange. This is Вот not мы how you ее и started ждем, before. она здесь появится. You dial 001. This is not the area code. 4144411117. Yes. 451674451. You have dialed an ultra-long distance call, calling in the saddest, both pitiful and terrifying, calling still, ringing by the handset starts slipping from your sweaty palm. Your breathing is heavy. The lieutenant is too far away to hear your yell. The sea wind blows. You just do, and you know it is going to hurt. Calling. Then the ocean. Алло. Ее голос звучит сонно.
Голос. Нет, нет. It's you, isn't it? Это ты, да, это That's ты. you. Алло. Who is this? Кто Dora. это? Who is this? Дора. The connect. Кто Dora. это? The name feels Дора, like это имя словно a дар. and fight. In the distorted distance, Приглушенный you скрип. hear someone turning next to her. Don't react. Рядом с ней кто-то Whatever you do, отворачивается. don't react to that. No Кто answer. это там? You're not sure, Ответа but you нет. think you hear. What? Я хочу умереть. Что твои слова доходят до нее? Не знаю, почему я это сказал. Но That нет, you? это ты? Я You're not a революционер revolutionary, слуга Harry. народа. You're drunk. Гарри, откуда ты знаешь мое имя? Because it's me. Зачем ты Look, звонишь? Ты, I кажется, don't пьян. understand what you're saying or why you're... Я Oh, не God. пьян. О, Боже. Do you know what Алло. time it Ты is? знаешь, который сейчас It's so час? late here. Здесь очень It's 4 поздно. o'clock, Harry. I Сейчас need to wake 4, up in Гарри. 2 Мне встать hours. через 2 часа. What do you want Кажется, to ты talk меня about знаешь. О that we чем haven't ты? talked about already? This is bad. You feel your right Плохо hand дело. on the Правую handset руку, которая cramping up держит with трубку, pain. начинает сводить от боли. To Кстати, work. нужно через 2 часа на работу. The Куда? academy. В Where I академии. work. Я там работаю. В академии ты устроил No встречу. Семья, это response, радует. only a sigh. The connection crackles like Я burning. расследую She дело о does not повешении. answer anymore. Тоже не Harry. имеет Disconnect значения. tone. Гарри, The machine ran out of money. мать, закончились деньги. Типа он домой набрал, что ли? Какая-то фигня.
нельзя. Так, нам надо мусорку найти. А для этого надо дождать этого. 10 вечера. The pearlescent paper adamantly resists being held open. The note is written with a blue... Чего? The wall map features a patchwork grid. Your finger moves through, finally, coming... For a more detailed view of the map... Мусорку. Она в 10 вечера будет. The face of King Freecell. This section includes, you also face it. You flip back to the front. It takes a moment as you leaf through. The main feature, though, is a long, you flip back to the front of the magazine. The porter reel is just... Yes? What do you want to know? What's there to say? It's just stupidity. The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the industrial harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the union make a mockery of law and... Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. I think the dispatch desk... So, he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Да что ж такое с тобой сегодня, а? На, где твои мячики? То есть ты вызвался сам? Да, я бесстыже ломаю кайф, лейтенант. Явно доволен. А чем Мартинес такой особенный? Мартинес тем обычно лужится. Another after effect of ethanol poisoning, perhaps. Feels like leaves do when they rustle in the breeze. Интересно, что это говорит обо мне? Лучше сам скажи. Да что такое, Рахат? Пытается меня съесть. Как ты увидишь, если он на меня залазит? Все, успокойся, все. Давай спать, Бог, давай. Все. Я устал, ес собачки. Песик спит, да. Да. Все. Я сейчас запру на кухне. Одного. Будешь там сидеть, да? Задумись. Пока не снимать. Вот конечно. Вот это еще что такое? Ну. Рахат. Ты посмотри на него, а?
Тихо, спокойно. Я умолчу, почему меня отправили. Молчание затягивается. Ладно, хватит. Yes, it's a wholly pointless matter. He's actually glad it's addressed now. Сейчас начнет, наверное, лаять и скулить. Может спать лягать. Yes? Because you're the best qualified. Так, не No, получилось. that doesn't seem right. Давай еще раз. Еще мы полчаса где будем это время проводить? Yes? Because you're the... Это не получилось. Yes? Because you're the... Да ёп, красота. Yes? Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Извините, slight это потому, что precinct ты 57. полное ничтожество. Тебя послали, чтобы оскорбить 57-й участок. Это логичнее других моих Just всяких think мыслей. about it for a Сам second. подумай. You're a raging Дима, что если alcoholic участок меня who послал, showed потому up что 3 я days late? I've considered it. Я об этом думал серьезно. It would То be есть так оно и immensely есть. ugly of Это them, было бы с not их to стороны mention отвратительно unprofessional. по-человечески, But I просто also think it's непрофессионально. somewhat Но вообще, я unlikely. думаю, это I checked the маловероятно. Почему records. это? This Я jurisdiction проверил dispute, who polices Martinez, архив, конфликт reaches back to the 30s. юрисдикции, чем It's as old as my station. Мартинес тянется And all с this time we 30-х. can't decide who gets Martinez? Он ровесник моего участка, и think, все это yes, время мы не both можем stations разобраться, would чем prefer a win. Мартинес. Думаю, оба участка хотели бы выиграть. Safe? Похож на надежный вариант. But you're Надежный нет, old. но вы You've не made it молоды, this и far. чего-то добились. Something has... So no, I don't think they Так sent что you as a нет, не joke. думаю, что вас прислали And с even ним if they по радио. did, they are in for a surprise. Хорошо, пошли сюда. Что еще можно делать? 20 минут. Книжки читать. У нас нет книжек. It's the Legic O, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Вот, тут тайник. Подожди, давай попробуем. А? Все хорошо. Все хорошо. It's the Legic O, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to. Just relax. The two sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know, without resistance or sound. The two panels, 2 ticket stubs, and a handmade postcard. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings.
The tickets permit access to the zoo in Revachol East. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral pattern. It smells of chewing gum, apricot flavor, a touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Иди, малыш, ложись. Лежать. Давай, лежать. Рахат. Лежать. Лежать. Вот. Не рычи, давай. Да, смотри, опять сырой вид. Напился, опять сырой. На вот курицу. Курицу можно. Familiar handwriting lines the inside of the card. Loot, round letters. A young woman in her 20s. There is care, effort. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will throw it away. Please. Прошу, выбросьте это. A merciful wind blows in from the Bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers. Let go. Отпусти. Your hands shake, holding on to it. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel, you, every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs, and you feel the ledger slip from your hand. No, hold on. To what? There's no... Detective, is everything all right? Все в порядке, детектив. Упал. И чё? А чё произошло-то? There is nothing. Again. Нет, ничего. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Well, almost nothing. That's me. Blue eyes, that's me. Это я. Is he? The world is gone. Мира больше Bitter нет. caustic sense of loss Остается горькое remains. едва чувство потери. Even in the darkness, great Со мной The всё в cool порядке, я спокоен. when Ты you're спокоен dead. только Here когда in ты the мертв, брат. paleo-mammalian cortex, we call it, because it's always there. Потому что она здесь есть Tell всегда. him. Tell him. Скажи ему, Ah, скажи ему. yes. In the old factory О, system, да. they call it, it Какой didn't приятный smell запах. nice. It Это smelled была like бывшая. Кто-то там. Bloated corpse of the past resurfacing. Нет, это было красиво. beautiful. Где There is находится no Voyager Voyager Road? Нет Road. никакой There are Voyager no Road. roads, Нет no дорог, нет houses, домов. no lights in the wind. Your Меня name зовут Гарри, тебя зовут is- Пашков It Филзову. certainly ain't Совсем Harry. не похоже Your на name Гарри. is passed out on the ground. Хватит, You я буду think they лежать would и не let you? двигаться. until you... Что это Yes, такое холодное? they're pouring something on you. Что они Its льют на тебя? delicious glowing lights on a dashboard emerge out of Откуда-то nothingness. появляются мерцающие на приборе панели огоньки. In the upholstered cabin of Lieutenant В Kitsuragi's motor отбитой carriage, кабине seated мотокареты in the лейтенанта driver's Кацураги basket, тебя the усадили air в is кресло thick водителя. В with воздухе leatherworks. пахнет кожей Drink. и мазутом. Water. Лейтенант подносит к твоим флягам, к твоим губам The флягу. water is cold, silvery,
The stuff of life itself. Drink. You haven't drunk water in 2... With greedy gulps, you down half a liter of cold. What happened? Ты продолжаешь пить. Что случилось? Я наткнулся на выгоревшие руины своего прошлого. Такое случается. Are you okay to Вы это proceed? уронили, вы готовы продолжать? Да, давай раскроем это дело. The Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. Журнал можно использовать как активный объект. Ну, опять заикал. Журнал неудачи, ненависти, что он дает? Да, ну ладно. Надо до 10 дождать. It's you again. What is it? Ну вот и чего надо? О, надо сказать ему, почему Руди могла убить, да? Ну давай попробуем. 8% шанс маловато, конечно. Может он нам про оружие что-то It's скажет? you again. What is it? Ну смотри, как сильно дышишь. Nothing is happening. The pieces are there, but they... Sorry, you're not coming up with anything. Again, the pieces are there. Still not... Let's look at his wife left him. He needs to kill himself. Make smart move for starters. Can't get through. It's that say hard to remember with your brain in overload. But have you smoked lately? A cigarette may help you. Yes. Puff and puff and blow this case wide open. Ладно, я ухожу. Логику надо качать. Ладно. It's you again. What is it? A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostile cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion. So that's what you were squinting at. You were trying to... Yeah, he was cobbling together shit. Well, let old Titus set you... Sunday night, 11:30 to 12:15. She was here all that time? Yeah, with us, drinking. Да, пила с Near нами, the вот stage там there. у сцены. В No. туалет не ходила? Нет. Все эти 45 минут All она right. была с вами, She не took a отключалась. fucking Ну leak, ладно, okay? отходила For она one поссать, That's отходила. probably for the best. Но, наверное, Don't к break лучшему, your не сбивайся Just because с she ритма. was gone Если ее не for было 5 5 минут, minutes это не doesn't значит, что она mean волшебным she образом magically got to the roof and shot him. перелетела на крышу и All right, пристрелила его. we're in. Хорошо. We got Ruby. Первый You got his человек attention. зацепился. Now Ты don't ruin заставил it его by making задуматься. Теперь weird не claims. говори ничего Remember, странного. Помни, you все can это still можно mess еще this up. испортить.
ты же согласен, что стреляли с крыши? Почему нет? Насколько я знаю, Мартинес ни с одной из соседних зданий напрямую линию до окна классе не Maybe from the coast, but like I said, I've been too busy dealing with you Не думаю, что это idiots, снайпер. so Стреляли no, с I don't близкой think дистанции. it С was вероятностью 72% стреляли с 72%. крыши. That's a 72%. percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Откуда такие точные данные? Из лаборатории? Wouldn't hurt to have one of those in Martinez. Still, Нам в Мартинезе all the такая бы labs не in the woods помешала. don't put her Все-таки on ни that одна road. лаборатория в мире How'd не she доказала, get что there? Руби убила. Climb? Руби Nah, могла the подняться only изнутри way up танцев. there is Нет, through туда можно Klaus's пройти room. только через номер классе. А может What do не you только. mean? В смысле? We've Как много only вы been знаете об drinking этом here месте? for Мы what? тут только бухаем. 6 years? Been Годков thinking 6. of getting wilding in Помышляем rats. набить танцы That is on в my тете ass. There you северно. go. Tat it Ну, на on his кухне есть ass. запертая дверь, еще We одна на know the крыше. Ходили place. когда через No, них? but that doesn't Нет, prove но anything. это It's точно just не two doors. доказательство. Но две We're not двери, giving две you Ruby for двери. that. Мы не отдадим тебе She's Руби one из of этой us. двери. What if those two Она из doors are наших. connected, А если между Eugene? этими Is двумя that your name, дверями Eugene? есть проход? Вас ведь так зовут, Эншин? If they are connected, she Если could have они gone to the связаны kitchen. между собой. Yes, she could have. Да, с вот This такой is натяжкой, но ты же one согласил. long shot. Установи, что у Руби мог быть так. БС мог сам It's never a sample fighter. Or ghost. It's never a ghost either. I told you not to say that. This is... А ты All right. заметил подъемник? I'll play alone. Ладно, Those это two твои doors двери, are их yours. соединяет What winch? подъемник. Where's the wind? On the Какой side of the подъемник? Где building. подъемник? На стене You can see здания, it from видно the из harbor. гавани. You want to be Хочешь a быть I've seen the лейтенантом? winch. Смотри обе. Fuck Я off, видел man. подъемник. Мы Firmly твердо, что try, and Руби... even then, our route doesn't put that bullet in the Burke's head. A gun does that. Установи твердо, А что у Руби Руби doesn't мог carry быть доступ one. на крышу. Твердо? А все-таки Машот это еще не пуля в Phase голове. 2. Murder weapon. Вторая Get a фраза. gun in Оружие her убийства. hand. Вложи ей в руку If not ствол. that, Если не then at получится, least a хотя бы shadow тень of a сомнения в doubt форме ствола. in the shape of a gun. Я проанализировал убившую ее пулю. Она была лучничной. И So что? it had to come from a Это breech-loaded значит, что rifle. стреляли из Military grade. разнозарядной This goes винтовки. against your short-range Это theory. противоречит If the твоей murder гипотезе, weapon. что You стреляли don't из know. близкой Just be дистанции. honest. Right. Просто честно делюсь That's my... информацией. So Ага. she may have access То to есть у нее может быть доступ к semi-automatics, but полуавтоматическому that's a оружию, но это long fucking приятно stretch of the imagination. притянуто. That looks Такие antique. валяются по A всему Bell McGray. Мартинезу. It's inoperable. Where'd you get it? Она была спрятана под 20, снежным maybe подвалом. 30 20 rifles, винтов, Titus. может Also 30, broken, but тоже still, сломанные. there were Все же too это many. слишком много, и And другие there страны must... тоже God damn наверняка it. есть. We need to close that Черт dump down for побери, good. надо That's окончательно a запечатать goddamn эту breech свалку. loader, too. Find one Приятную that винтовку. works. Причем You этот got a сраный military-grade weapon разнозарядник that найдешь рабочий, и у тебя в shoots руках He было sees оружие. it. This is Он все coming понял, together. должен понять, Time to картина really close складывается. the deal. Время Show them the добивать, bullet. покажи пулю. Вот она, пуля, что его The blonde прикончила. man looks at the mushroomed Deathbringer in the evidence Блондин bag смотрит на and says, древовидную вестницу, смотри в пакетике Yeah, для улики, the говорит, bitch is да, jacketed all right. и правда в оболочке. Well, goddamn. Да, черт It's not побери. proof, but it's a possible murder weapon. Это не Close to her. доказательство, но, возможно, Too оружие damn убийства. close. Рядом с ней, слишком You близко к ней. have been thorough. I'll give you that.
местном ломбарде продавали мой потерянный пистолет какой-то женщине. You lost your gun? Что, даже не спрятал? Tell me, did you lose it before the Скажи, как ты murder? потерял его до убийства? Sure. Я пошутил. Take your sorry ass out of here. Ruby didn't use your lost gun. Stop thinking about your lost gun, damn it. You'll get a heart. This was merely a thought exercise. He did not Это lose был his лишь gun. мысленный Let's move эксперимент. on. Он не утерял свой пистолет. Сменим тему. Я уже вспомнил, что Руби торговала наркотиками, могла и оружие. That's just about your Вот favorite любимая topic, тема у тебя isn't it? раз в 5 секунд, You как were по warned часам. not to bring it up. Ты же Your сказал не best shot трогать here эту is to тему. just back out of it. Я лишь говорю, потому что Trouble. видел. Достать This is ствол было Revachol. несложно. Even Несложно, the это roidheads Ревашоль. in the gym had Даже у carbine. стероидника в No one качестве has trouble. качалки He's есть angry карабин. because he knows you're Он right. злится, потому что What знает, he's что ты saying прав. only confirms you. I don't know. Ладно, я не обещал Why доказать, don't что you у нее find был your ствол. lost gun first? Только то, что нам надо ее найти. Ну, не знаю. Что тебе сперва? Easy now, Al. This Нас isn't тут comedy. не все Titus, комедии. we're not seriously considering Ты it, же are не we? всерьез сейчас это Phase обсуждаем. 3. Motive. The Третья last фраза, мотив, component. The big последний one. элемент. Get this and they'll give her to Пусть you. крышку назовешь Remember, мотив, и они don't отдадут piss him тебе. off. That never works. Классье рассказал мне про Руби кое-что Yeah. интересненькое. Like what? Да, какое? Она The принадлежит what? к гомосексуальному подполью. Чего? Она The хотела big ее. man falls absolutely. Yeah, Сейчас but добавить тишина. Да, they're both но girls. они Girls сложные like girls девчонки. too, Angus. Девчонкам Sometimes. тоже This иногда is one of нравятся those times. девчонки. She liked Glacier. Fuck Ты you. всё правильно First сказал. he says Да, she's murdered him. Now she's a... Come он on, не верит Glenn. своим ушам. She Хорош. likes Monica's titties more than you do. Everyone knows which way the wind blows there. Улыбаться. Тут все чуют, куда I ветер did. дует. I knew it. Я знал, я That's так why и she знал. didn't Вот fuck me почему at она не Fatty's дала birthday. мне She didn't fuck ночнухи. you. Cause you're 40. Она не дала And тебе, you still почему live with your муж mom, теперь 40. Dennis. Классье сказал, что Руби к ней подкатывала, она его Ruby then отвергла. threatened her and told her Потом to Руби end her начала ей relationship угрожать. with This is some sordid shit. Знойная It's тема. also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. Ну, как раз такую хрень наша аранская мисс обычно несет, чтобы прикрыть жопу. Она That боится Ruby is Руби, queer вот as и выложила. cabaret. Короче, Now натуралка that I из start Руби как thinking из меня about it, балерина. I Если don't know why I didn't думать-то see очевидно, her. и как я раньше не заметил. And that's okay. И это Some are нормально. queerer Кто than натурал, а кто others. не You очень. can still be Харди берут hardy. вне If зависимости that's the от case, этого. then it's not Если right. так, то это неправильно. But it's not... There are many pieces that fit together Так that многие way. кусочки E.g., мозаики face складываются, it. согласись, Янжат. Вопрос не почему она его убила, а почему она And предложила I покрыть suppose убийство. you have a theory У тебя, about конечно, that есть too, гипотеза. cop. Может, там нам Think просто about it. прикрывать всякий. Why go through all that effort? Думайся, к чему It вся was эта her idea, операция. wasn't it? She had, like, a fully formed Мужичок plan. шире, Really, свинёхи, Shanks? глазки. Мутный, ты Claudia wanted to серьезно? talk to another girl, Классье that's просто all. хотел поговорить с She was девушкой, вот и Time все. for a logics demonstration. Время логической демонстрации. Мутный, представь, I что ты didn't убил do it, человека. Не fucker. убивал я. It wasn't Это был не You мой probably план. did, though. Не бойся, ты It's убил. just a thought experiment. Это Think, просто мысленный Shanky. эксперимент. You Ты killed him. предпочтешь You пойти got up под there, суд с shot друзьями him, вместе got down. или один Fuck за you, убийство? man. Да I пошел would never... ты. She didn't either. She would И never она do так that. не делала. Why Она are бы more of you никогда так Glenn, не сделала. I- Блин. Oh, so he didn't rule her out Опа, то есть completely. полностью он не And исключил, и she она еще skipped не town. сбежала.
This is... And I suppose... Think about it. She had really shanked. Time for a logics demonstration. He scoffs. Think. You kill him. Get up there, shoot him. Get down. The man is... If she used... Which is why she didn't. Glenn, I thought the same thing. Oh, so he didn't fool her out. And I suppose... Think about it. She had really shanked. Time for a logics demonstration. You on thin ice here, It's a thought exercise, Titus. Think. Alone. I don't brag. If she used us, then that's a serious violation of the Hardy Code. But she didn't. This is fucking stupid, Titus. This and the queer thing, all of it. Why are more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Нет. Да не просится он на улицу. Я тебе говорю, нет. Glenn, I thought the same thing when she skipped him. Когда она свалила, бросив нас в этом дерьме, я подумал so о he том didn't же. fool her out completely. And she skipped town. Может, это вызов тебе? Борьбе за власть, да теперь он просто набрасывает все подряд. Ладно, мы исключили внутренний конфликт. Это так и делается методом исключения. Мы просто хотим исключить и Руби тоже. Вот и все. Когда классе спустилась, Руби будто знала, что что-то случится. Не мужик, просто Руби такая хваткая. Такая женская интуиция. Which is sort of why... Yeah. Конечно, женщин. Ага. Wishful thinking has no place in the police investigation. В полицейском расследовании нельзя выдавать желаемое за действительное. Сейчас телефон сядет. Подожди. Ну, давай отключай тогда камеру. Подожди, он выйдет. A more serious consideration that you wish to avoid is that she knew what happened because she did it. Может, она убила его, чтобы You had expressed on occasion your dislike of the mercenaries' presence in Martinez, right? Наемником Мартинезе, верно же? Whack someone in my district? That doesn't carry much favor with Titus Hardy. She has to know that. Кит, ну ты же сам все видишь. Все не сходится. Нам нужно с ней поговорить. Silence. He looks around the old man in the corner, nods. Старик в углу кивает. A very small nod. Едва заметный кивок и капля табачной Yeah. слюны на губе. Now see Да, it. вижу. Он There's встает. one more Есть у thing меня I've еще один been вопрос. wondering С тех about. пор, как ты Ever спросил, since где you она, asked если me хочешь where she добавить is, его к своему I списку don't know. подозрений. Я не I знаю. don't know where she went. Не She знаю, just куда got она up. делась. She was Почему? afraid I would tell you. Боялась, что я Maybe скажу she тебе. was right. By now, И, может, I правильно She knew there's боялась. evidence on her, and she Она knew we'd понимала, find что it. на нее This is указывают Perhaps. руки. Ask her if you Может find быть, her. она снова смотрит в окно. Если найдешь, спроси, She но made это sure. будет не просто уже. Она постаралась. Когда Friday она afternoon, пропала? В when you пятницу first днем, arrived, когда ты I приехал. got word the RCM was in Прослышал, что town. к нам прибыли Then из she РГ, came потом in она to see пришла ко me. мне. Told me she was leaving. Сказала, что уходит. That's when we Тогда-то had мы и our побеседовали. convert. I Что она told you. испугалась? You. Тебя. Меня No, в смысле you, РГ? Нет, as in the тебя. cop В with the смысле копа с sideburn. And a потенциалом. hole in his heart. That first. И дырой в сердце. И Why дырой not? в сердце. You suck on that gun Почему like нет? Ты someone так tore you a brand new asshole. засосал тот пистолет, будто тебя кто-то в клочья раздолбал. It Боже, seems чего you have все that бегут, effect, едва завидев мою especially тень? on women. Ты, кажется, и правда производишь такое впечатление, особенно на женщин. Так, подожди.
You know, when I first saw you limping here, I Знаешь, thought когда she ты was впервые сюда прихромал, я подумал, что у нее припадок паранойи. Now I'm not so sure. Что еще Руби She said сказала? you have a funny Что у taste тебя in странный вкус clothes, одежды, and в that you, одежде. until you have Пока something не on her. наорешь на She нее said she's heard of что-нибудь. you Она from сказала, Jam что Rock, слышала that you're о a тебе human из cannibal, Джермока, что ты that человеческая you place Fucking hell. открывашка. Titus, did he just... Титан, что open сейчас? Angus up like a can. Открыл Ангуса Yes, как he консервную did. банку, да. Silence. He nods. Ким, это правда? You Я открывашка? are, Вы he insisted. настойчивы? Что-нибудь Yeah. еще? There was something else. Да, было She что-то wouldn't tell еще, me, но though. она мне не Scared. сказала. You should be too. A strange fear creeps over На you. тебя наползает A странная metallic жуть. taste in your mouth. У тебя She's not есть мысли о far. том, куда она делась? that Недалеко. much. Это She мы didn't знаем take it точно. alone. Она не So, увела фуру, she's значит, on. ушла Good fucking пешком. luck, man. Ну, удачи, She она knows знает this эти place места, like как свои yeah, 5 Al. пальцев. And we won't either. Да, She's как и not мы. really a Она больше party candidate anymore, is she? не мужчина, смотрит She's not, под Glenn. перспективу. A Вы ее little. искали Where немного have you вдоль looked for her? берега. А More где precisely. конкретно More вы искали? precisely, on the На coast, побережье, за past the шлюзом. waterlogged. She's Здесь not ее нет, here. так что думаю, она там. I'm thinking she's there. Не подскажешь, где на Sure, берегу there's начать some поиски? shithouses Там есть there. дома The center of дерьмовые. town. И шлакоблоков. Fisherfolk there Быки refuse to отказываются unionize. вступать в профсоюз, So так что I мы не hear they have искали a там. shack where Там junkies вроде есть sometimes холопа, где crash. иногда ночуют Time for you нарики. to We will start there. Там One мы more начнем. question. What does Ruby Еще look один like? вопрос. Как Boyish. Руби выглядит? Hair's red. Dyed. Пацанка, рыжая, She looks крашена, like a похожа lawyer. на дальнобойщика. The Знаешь, what что она now? делает с системой I have no частот idea. УЛАН-7? She said she's Она говорила Building что-то, a- что собирает очень What? излучатель скорости. We were Чего? talking about Мы radio обсуждали equipment. радиоаппаратуру, она She said сказала, she's что doing занимается частотами ULAN УЛАН и чем-то frequencies для серости. There you Больше have не it. знаю. Ну Pale вот, something. чего-то там для It feels like серости. you'll get to know soon enough. It'll Информации have to. немного, но пока хватит. Уже надеюсь. Он протягивает руку. His grip is Пожать. firm and Хватка у него reassuring, твердая и like уверена, holding будто a ты piece of держишь unpolished кусок нешлифованного гранита. Not just granite, tightly packed RCM sergeant material. When are Опыты you в gonna get it опыте. through your Да dumb когда-то у head? тебя уже дойдет I дубина. already Я и есть am. коп, просто не I был just уверен, wasn't. что ты And тоже. he still isn't. People aren't. И по-прежнему не уверен. Так, ладно. Ну давай попробуем. Пошли в это. Искать бабульку. По крайней мере, они нам сказали, где ее искать, да? Да, мы пошли искать эту мусорку. Где нам ее надо найти-то? Поговорите с мусоркой. Некоторых женщин ходят по улице, прикидываясь сотрудницей полиции, размахивая вашим пистолетом. Встретитесь с ней в 22:00 возле старого рыбного рынка и получите обратно свое табельное оружие. Идите через рыбацкую деревню, пока не увидите пирс. Ну, пошли к пирсу. А, поди, там вот на острове прячется. Я только не понял, я думал, они нам ключ дадут от этого. От дверей они ничего нам не дали. Надо еще эту
Дом заброшенный, я так понимаю, смотреть, да. Так, ну ничего, ну вот мы у пирса, и где она тут? Put your hands where I can see them. Мусорка, держите руки так, чтоб я их видела. Show me your hands. This is the place. Show me your hands. Руки вверх, живо. Battery-powered police Я lights за спиной protrude from добытая her back. где-то A портативная flickering light полицейская reveals сигналка. a gun in her Мигающих shaking в hand. светах ты замечаешь, что она держит Her hand is trembling пистолет. from some sort of Рука у нее трясется. neurodegenerative disease. Симптом нейродегенеративного заболевания. Сейчас же бросьте оружие. You shouldn't be here. Something's very Кажется, wrong тебе with здесь her. не место, с ней She's точно что-то не completely так. out Она of совершенно control. себя не контролирует. The man appears to be pulling out an object from his Подозреваемый pocket. достает какой-то предмет из кармана, их глаза. Страх под угрозой. Непредвиденная ситуация, действуй, подсайтесь. Мы просто хотим поговорить. Сдавайтесь, необходим досмотр полости тела. Его воображение досмотр проходит, пока она о нем говорит. Будьте осторожны, детектив, не делайте ничего, что может ее спровоцировать. Мы можем разрешить дело миром. Пожалуйста, отпустите оружие. Сэр, требуется помощь. We want to help you, but you need to lower that weapon. Давайте поговорим, ладно? Нарушение общественного порядка. Из полиции, это мы из полиции, подкрепление. Лейтенант, дважды ефрейтор Гарье Дебуа, 41 участок, это мой напарник. Нет. Нет, я думал, господин Баран Гарин, она поднимает мегафон, как выключить. Нападение при кричащих опасайтесь. Доложите обстановку, лейтенант делает паузу. Офицер. Полицейский отряд. Стоп, а если она права, если я действительно... Вы правда копы, смотрите, белый треугольник, предъявите документы. Она бьет себя микрофоном по голове. Она на грани. Пожалуйста, назовитесь. Это полиция. Мордой Фолк Эрисон. Канада смотрит руками, ты замечаешь знакомые ампулы и пакетики, торчащие из горы полицейского снаряжения на спине. Значит, так себя полицейским, так с ней обращаюсь, так с ней и обращайся, как с младшим по званию. Офицер Мусорка, это дважды ефрейтор Гарье Дебуа. Предъявите табельное оружие для проверки. Что? Она опускает мегафон. Патрульный, вы допустили серьезное нарушение этического кодекса РГ. Сэр, патрульный, мне придется доложить о вашем неподобающем поведении. Полегче. Если надеюсь слишком сильно, женщина так неловко дергает мегафоном, что ударяет себя губами по зубам. Подбородку стекает струйка крови, но она это не замечает. Офицер-нарушитель, незаконный подлог Мусорка. Так, теперь она еще больше разволновалась. Ошибочно выглядит. Вышло. Вы под препараторами, что ли? Конфискованная контрабанда. Being off drugs might actually be the problem here.
We can't leave. A delirious civilian is pointing firearm at us. Your firearm. We need to... Officer, there is no way I'm leaving it like this. Лейтенант. Я ни за что этого не оставлю. God, I almost blew her head Твой off. напарник громко вздыхает и вытирает пол. Я едва не снес ей голову. Что это такое? Пожилая женщина смотрит на предательское оружие. Это не полицейский пистолет. В полицейском оружии должны быть пули. Это все не по-настоящему. Пистолет падает на дырявый пол. Идеальный пол. А по исцарапанным щекам начинают катиться слезы. Она выглядит абсолютно подавленной. Хватай пистолет. This might be your only chance. Нет, пистолет. Всем все равно. Это что не так со мной обошлись. Бедная женщина, лейтенант прячет пистолет в кобуру. Нужно решить с ней, что делать теперь. Никого никогда нет рядом. Ты тут? Нет. Тут. Мне очень жаль, что все для вас так обернулось. Her scratched skin is warm to the touch. Ее расцарапанная The кожа person теплая на inside ощупь, но doesn't even окружающий know мир you're для нее there. не существует. Как думаешь, She's что in a с ней stupor. происходит? Она в I've seen this ступоре. before. God knows for how long. Я уже видел Could be такое, days when they get неизвестно, like this. надолго ли. Они могут так целыми днями. Honestly, Почему I она don't вообще know. стала такой? Честно говоря, не Dementia, знаю. probably. Видимо, Dementia деменция. and Channel 8 and loneliness. Наверное, ты прав. Yeah, looks like a bad case. The Похоже, question is случай what to do with her тяжелый. right now. Но вопрос в том, что теперь с ней делать. I don't Может, think просто there's ее any need арестуем? for Не that. думаю, что в In her этом есть we could let необходимость. Titus know. Мы This можем is a perfect рассказать об problem for этом the Титу. local Дело как раз для peacekeepers местных to handle. They миротворцев. might even know her family. Думаю, можно просто оставить ее здесь, она No, that is справится. not an option. Нет, We'll either unload these to Titus это and his не guys, вариант. Мы or или I'll ask for передадим help ее from my station. Титу, или попросим о помощи мой участок. Ладно, Then we can это ask him работа once для we get Тита. back to the Тогда Berlin. попросим But we его, have to hurry. когда But I think вернемся we are в done Францию. here for now. Я думаю, на Let's head сегодня out. пока все. Listen. Пойдемте, мы Please. закончили. Leave the Женщина radio произносит on. слабым голосом. Пожалуйста, не выключайте радио. Это похоже на автоматическую реакцию на She полузабытый stands motionless, Она just a heap недвижима. of Теперь clothing. это просто гора одежды. Так. Что теперь? Теперь, я думаю, надо его отправить, это тело относить. Наверное. Ну, чтобы избавиться от него, да? А мы в холодильник-то так и не положили. Его относят и делают из холодильника. Он не понесет его, пока мы его в холодильник не положим. Почему он его отведет, он же благополучно. Ну давай попробуем. Это и будет. Вот, мы от него избавимся, потом вернемся. Единственное, что можно попробовать дома смотреть. Заброшенный дом, который это вот этот дом. Наверное. Так мы вроде его тоже рассматривали, да? Этот дом мы смотрели заброшенный. Там только спуск стоял. Ага. Ну, так
как эту мысль-то прочесть теперь? Вот она появилась и чё? О. Дощатые стены поскрипывают из-за холодного ветра с моря. Странно. А какой тогда дом-то? Я думал, это этот. Да ё-моё. Пошли, ладно, к этому. Чё не идёт-то? Иди давай. Пистолет. Нашли, не нашли. Машина разбита. Давай попробуем. The man is decomposing visibly now. Разложение достигло уже критической станции. Лейтенант поправляет очки. Давай упакуем его и забирай. Лейтенант уйдет телом. Ну хорошо. Ким достает мешок. Мне понадобится ваша помощь упаковать. Все. Упаковали, отправили, Ким уехал. Все. Мы одни. Отправили. За хижина такая заброшенная, где эти там, говорит, есть заброшенные хижины. Смотрите их, а мы ничего смотреть не можем, никуда зайти. Дверь закрыта. Кино-то смотрю. Кино закончилось, там уже звезда начался. Старый черно-белый. Нет, что ты мне переключаешь? Это... Так, подожди, мы вроде не туда ушли. Так, что мы тут ищем? Кого? Да ищем эту, которую на свидание надо пригласить. Ага. Вот эту вот получается. А дом нашел, который надо осмотреть? Нет, без понятия, что тут дом. The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Так, ну давай. Simmer down. Simmer down, bastards. 42%. Oh yes, she does. You need to get your drink on. There is no other way for human beings to procreate. Not after 6,000 years of yeast cultivation based on mating rituals. Okay. Ты мне Where's this нравишься, going? но я боюсь находиться с тобой рядом.
Так, к чему ты идешь? Нам нужно Absurdly напиться. and pointedly phrased. Абсурдно и остроумно. You can be quite Ты funny, можешь officer. быть довольно забавным. Ну, да Anyway, ладно, what did you... что ты She хотел doesn't там? even understand. You Она asked даже не her поняла, out. что ты позвал Perhaps ее на you're too свидание. sober to pull it off right now. Понятно. Давай еще раз. Waves are beginning to die down. Look at those little... You think she really needs more of that Ты after a правда man думаешь, died что at ей sea? этого не хватает после того, как ее муж утонул? Ну что ж тогда What if I делать? told you it is А если я actually скажу possible to тебе, go on что a date ходить на sober? свидание можно и трезвым? Before recorded history, men and women were able to do simple, very primitive things together sober, acknowledge the situation, and keep it basic. Не знаю, заметила ли ты, но я алкаш, поэтому я обычно всех прошу выпить со мной. Я заметила, но я не особо. На этот раз я хотел бы пригласить тебя на прогулку. Просто на прогулку. I would not have taken you for an innocent perambulator. Невинного любителя пройтись. Пожалуйста, пожалуйста, пойдем со мной на трезвую прогулку. Нас задумчиво рассматривает. И куда эта прогулка заведет, офицер? Я нашел пляж, с которого открывается неплохой вид. Ладно, я прогуляюсь с тобой. Но ты должен понимать, что ничего не будет, мы просто прогуляемся. Просто старомодная прогулка. Мне нравится. Мне тоже. Ладно, я пойду уложу детей спать. Встретимся на краю земли через 15 минут. Она не ждет ответа, тебе лучше приготовиться. Was that acceptance? It feels so normal, согласие nourishing even. Нормально и даже обнадеживающе. Ладно, пошли. Так, на краю света этого. Туда. Just dead, poor thing. Посмотрим. Идет задание. Встретись не на краю света. Может, рано пришли? Она не будет ждать вас там вечно. Ой, тут новая территория открылась. Вон она. The woman gazes steadily at the waves. A Женщина sudden gust неотрывно picks up смотрит на her волны. dark hair Внезапный and порыв lets it ветра fall. So here you are. Волосы. It's late and the sun is going down. Уже поздно, солнце It'll be садится, dark скоро soon. стемнеет. We stay here long enough, we will be joined by a cortege of drunks and teenagers.
Know that you're not the first guy to bring a girl to Land's End. This is what the locals call a make-out spot. That is not going to happen here today. I just want... Across the rusty water, that's La Delta, the financial district. In the mist-covered distance, towers rise as a rebuke to the poverty of this coast. Drinking men aren't known for keeping their appointments. It's no bother. Don't get many excuses to spend time alone. What with my trio of monsters. Hi. By the looks of you, you do. Well, we're here. As she turns to face the sun reflected in the waves and the skyscrapers rising across the bay, you cannot help following her steady gaze. The remains of the dying sun are reflected in the waves and the skyscrapers rising across the bay. Your mind clears for a moment as your senses take it all in. Not just the glass skyscrapers, fragile looking in the shimmer. Isn't it strange for this all-powerful thing, the sun, to be so generous towards us? You know, the best time to go out fishing is usually towards sunset. The sun also falls on the Cape-side tenements and war-torn ruins. And the sun does little for the dead, and those hopelessly lost in their own minds. For people living in desert climates with sparse vegetation and little drinking water. Oh, that was a bit of pride and a bit of superstition. The salt in the air and the cries of the gulls and the skuas, grit of the sand and the green glint of broken bottles. But still your gaze always returns to the depth. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our side, no matter what we do or who we are, for absolutely no reason. It's unlike no other powerful being, certainly no powerful organization or government. How can that be? I guess we wouldn't really be here if that thing wasn't on our team. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the cool. It's enough that my fish goes there. 50 real a piece they ask for spring cod. Thank you. I'm half Ubi. My mother was from Ubisund. Not a lot of sun there, I hear. The wind ruffles her hair. Silver streaked in the moonlight. These aren't real fish hooks, silly. They're earrings shaped to look like fish hooks. A drunk called Rosemary brought them. She's right. They're made mostly of plastic. The wind ruffles her hair. Silver streaked in the moonlight. Good one. I'm gonna go with the rope. Мой вариант веревка. Плюс 2, 8% шанс. И что, либо закончить, либо проверить. Say what? Конечно. Something interesting? Impossible. Так, ну давай снова будем проверять. Ё-моё, а чё мы там-то не сохранились, блин? Да вот ведь, а.
The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Oh, yes, she does. Далеко будет. Далеко будет, ну. А что делать-то? Надо было... Ничего, придет. Там на острове надо было сохраняться. The waves are beginning to die down. Look at those... Oh, yes, she does. Ладно. Можем снова ее приглашать на свидание. The waves are beginning to die down. Я не Do you знаю, что think это. what if I told you it is actually possible to go on a date sober? Before... I have, and I don't really. Just a walk? I don't know, officer. Where would this... All right. I will walk with you. Me too. All right. She doesn't wait for an answer. You better get ready. И мы идем туда. What's that? Вопрос, если стреляли с острова, тогда что нам даст проход на крышу? Что мы там висим? Классия, наверное, и стреляла сама. Вот сюда вот интересно попасть еще. Тоже шанс 8% сюда. Ладно, давай сохранимся. Да. Здесь. Так, нет, в смысле, передни. И пробуем, что она скажет. I said, know that you're not... Across the rusty water. Drink. I said... Her laugh as the remain. Isn't it strange? The sun, or people living in desert climate. Oh. The salt. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our side. No matter what we do or who we are, I guess. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the say what. Не получилось, загружаемся. %8 шанс. Это значит 1 примерно из... The woman gazes steadily. I so know that you're not... Across the rusty water. That's La Delta. The fine... Drinking men aren't known for keeping their appointments. It's no bother. Don't get many... As the remains of the... Isn't it strange? The sun, or people living in desert... Oh, that was a... The salt. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our... I guess. Maybe some general remarks before you say something big. Say what? Something interesting. Как интересно можно это улучшить, этот шанс. Наверное, что-то прокачать. А что можно прокачать, интересно? The woman. I said, know that you're... Across the rusty water. That's La Delta. The world. That's just a... As the remains of... Isn't it strange? The sun, or people living... Oh. The salt. It's bringing us spring, summer, I guess. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the cool. Say what? Something? She turned. Relax. This was still good. Thank you. The wind's gonna pick. Have this. The sun's good, but it doesn't stick things. I've no use for it anymore. Doubt it. This is as far as it goes with her.
Farewell. Так, она нам отдает саблю. Зачем она нам? As she walks off, the wind picks up, and the light from the sun seems to fade. Непонятно. Вот будет обидно, если эта проверка ничего не даст. Там просто какой-то диалог Across the rusty water. That's the delta. Мне тоже кажется, что это просто какая-то очередная... Drink it. No. As the remains of Isn't it strange? the sun also falls on the sun. The people living in desert climates with sparse vegetation and little drinking water. The salt. It's bringing us spring, summer. It's entirely on our side. No matter what we do or who we are. I guess. Maybe some general remarks before you say something big. Say what? Ты поза рыбой? Я вообще без понятия зачем, когда и куда. The woman. I said, know that you're across the rusty water. That's it's no. I. As the remains of. Isn't it strange? The sun, or people live. Oh, that was a bit of. The salt. It's bring. No. Maybe some. These. She's right. The wind ruffles her hair. Silver streaked. Say what? Something interesting. Impossible. Hi. Brain. The wind's gonna have this. The sun's good, but farewell. As she walks off, the wind picks up. Чё хоть сабля-то дает? Ну и чё сабля? Просто оружие. The woman. I said, know that you're across the rusty water. That's. It's no bother. I. As the remain. Isn't it strange? The sun, or people living in desert climates. Oh. The salt. It's bring. No. Maybe some general remarks before you say something big. Work your way up to the cool. Say what? Something interesting. Impossible. She turns her head. Relax. This was still good. Thank you. Out there on the other planet, the sea. The wind's gonna pick up soon. Have this. The sun's good, but it doesn't stick thick. No. Men around. Doubt it. This is as far as it goes. Farewell. Impossible, невыполнимо, типа, невозможно. Так, концептуализация что-нибудь есть тут? Вон, концептуализация, мы не можем ее повысить, она и так это... Максимальная, да? Максимально. Единственное, может какая-то одежда есть, которая концептуализацию дает. Логика. Концептуализация. Пошла. Хорошо. Чуть еще есть. Восприятие. Концептуализация. Хорошо. Еще чуть-чуть. Да.
Да, вот так вот в этом сохранимся теперь, чтобы потом не это не переливаться. Пошли. Может, чуть там повыше ставить. A thought across the rusty water. Her laugh as she the remains of Isn't it strange? the sun, or people living. Oh. And a bit of conception. The salt. It's bringing... No. And it will outlive them all. Say what? Something interesting? Impossible. Но намного лучше все равно. The woman. I said, know that you're not... Her thoughts across the rusty water. It's no bother. I... As she, the remains. Isn't it strange? The sun, or people living in. Oh. And a bit of conceptual. The salt. It's bringing us spring, summer. It's entirely... I guess we wouldn't really be here if that thing wasn't on. Say what? Something interesting. The woman. I said, know that you're... A thought across the... I so... Her laugh as she, the remain. Isn't it strange? The sun, or people living in desert climates with sparse... The salt. It's bringing us spring, summer. I guess we wouldn't really be here if that thing... Say what? Some... Сколько хоть выпасть-то должно быть непонятно. The woman. I said, know that you're not the first guy to bring a girl. Her thoughts across the rust. I said. Her laugh as she the remains of. Isn't it strange? The sun, or people living in desert climates with sparse. The salt. It's bringing us spring, summer. I guess we wouldn't really be here if that thing wasn't on our... Say what? Something? The woman. I so know that you're... A thought across... I so... Her laugh as she the remains. Isn't it strange? The sun, or people living in desert climates with the salt. It's bringing... No. And it will out... Here we go. What? 2 different approaches to get this off with style. Пожалуйста, 2 красивых завершающих реплики. Мощная термоядерная реакция, которой уже 5 миллиардов лет. Воистину, Солнце — это божество. Aye. And a benevolent one. Ах, when did you last have one of those on your side? Милостливая. Когда за тебя в последний раз был кто-то подобный? Well, now you have that giant thing to watch over you. So, to hell with youth. The wind's going to pick up soon, and I have to go, but... Have this. The sun's good, but it doesn't stick things. I've no use for it anymore. No. Men around here are too drunk to pose a threat to me. Out here. But thank you for the company. This is as far as it goes with her. You'd need to put a year between you and your last drink for anything more. Спасибо, что согласилась со мной прогуляться. Прощай. Ну что, то же самое меч взяла и все, и ничего не изменилось. As she walks off, the wind picks up. Когда она уходит, поднимается ветер.
Wow, so someone's been a little boring. Кто-то поддался скуке. Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular. Of course you do. Let's get right to it. My lord's copper type is regular cop. Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even. Good, of course. Хорошо, конечно. Так, ну ладно, меч надо, да. Может быть, этим мечом можно отрезать теперь, я не знаю, эту лодку. Там же стояли лодки. Может, можно им открыть этот... А, холодильник там не надо. Там надо отправить их. Без понятия, что теперь с этим делать. Лодки я там видел. Может, вот теперь их возьмет и... An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Технику мы можем качать. Раз, два. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door... Так, интересно. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. Либо что-то нам... Ну, вон техника, открыть техника. Либо надо действительно что-то сделать еще. А лодки были в самом начале там. Ну, надо, я не знаю, надо будет идти тогда с этими людьми разбираться. Видимо, так. Не знаю, больше чего. Ну, главное, мой пистолет. А что нам толку от него? Зачем мы его... Ну, значит, по главному сюжету можем. Так, вроде и с ней свидание по главному сюжету будет. Вон, смотри, вот это что-то лодка какая-то с парусом. Что это такое, видишь? Вижу. А он к ней не подходит. Нет. Слушай, а может можно к этой вернуться? Помнишь, где яхты-то были? И что-нибудь сказать, что вот мы там лодку еще нашли? А что она нас свозит на это? Да. Слушай, я не подумал, что там может быть туда. Да ё-моё, вылезь уже отсюда, как нам выбраться с этого? Может, она сейчас уйдет, и мы просто в лодку сядем или что вообще произойдет?
вон она стоит. Вон лодка эта. О! А ее ж не было тут лодки-то. Не понял. I'll just keep the Corda Lacey in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Против, я оставлю Курделет в канале. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty. Hello, detective. It's good to see you here. I only just arrived myself. Nothing really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate. How do I like it? Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the back. It's pornographically poor. Real men, real politics, real thoughts in your head. Perhaps you shouldn't have. I sort of liked it on her. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs at their cloud shadows. Have I told you how they discovered this place? No, they're in Celindian, Isola. I'm guessing you don't know then. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in... I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home, this island of... Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you? I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of... Maybe there is something else I can assist you with, while you're hot in pursuit. Well, technically speaking, I'm not on it right now. Good. Еще больше ничего не это. Здоров еще раз. Спасибо. Странно, больше ничего. I see you haven't left our little Martinez yet. Still running around. Like some kind of cross-cut. I guess you do. The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. You're back. Good. What can I help you with at this late hour? Of course. That's what I'm here for. You're back. Good. What can I help you with? Давай положиться спать. Уже спишь. Давай спать, да, пошли. Я не знаю, что дальше делать. Завтра будем разбираться. Давай, пока-пока. Давай, пока-пока.